রুটি টালি থেকে টালা, ওল্ড হোল এগ রোল বেলফুল মালা, লেনিনের পাদদেশে প্রণামীর থালা, তবু পরিঘোর ভিক্টোরিয়া। যাক উড়ে যাক দুধে ভাতে থাক, কলকাতা কলকাতাতেই আমার শহর, আমার শহর, আমার শহর। My house. In the morning, my grandfather used to play Hindustani classical on an old HFV hand-wound gramophone. The entire morning used to pass through with those songs. Now, the house lives alone. Most of us have left Kolkata. I have come back to relive those moments of music in my life, which I have experienced in the city. Today, I plan to meet Tanmoy. Tanmoy Bose, a very old friend of mine. Tanmoy plays rhythm and percussion. There are very few people like you who knows me for many years. Like, we literally grew up together. So frankly speaking, in my house, like any other middle class household, there was tremendous love and respect for performing arts, but the middle class psyche would not accept that someone from the family would take this as a career. So Tal Tantra, I call it a project. I have experimented. I don't care if I make a gold disc or not, but I care if I am not doing good music. So in every concert I try and invite good musicians as a guest artist. We had spent hours in tea stalls with friends. At the same time, there were friends who would go to a theatre festival, who would go to a classical music concert, who would go to see a parallel cinema in the Calcutta International Film Festival. So this whole concept of being together, enhancing what good is around, that I think helped many of us. The rhythm is all about life. In pulse is life. So if your pulse rate is not in unison, in harmony, then you have heart attacks. So in Calcutta, that whole sense of everything happening, but there is no rush. It's like Delhi or Bombay, that when I go to Bombay or Delhi, I feel everybody is trying to prove a point and running, but you don't see it in Calcutta. Even everyone who makes very little in a day would still have that mindset, that aram se, with a laid back mizaj, he's carrying away the day. So that is what the sense of Calcutta is. Tanmoy was telling me that he once met Ustad Ali Akbar Khan Sahib on a rickshaw near Gariahat, and he was heading towards Hemant Shen's shop. This octogenarian legend was still at work in his shop. As Amjad Ali Khan once put it very nicely, a Hindu woman wears a Banarasi sari made by a Muslim, and I am a Muslim. I play an instrument which is made by a Hindu. India is like that, and the person he was referring to was Hemant Shen. Baba Alauddin Khan Sahib, আমার ওস্তাদ যে আলী আহমেদ খান সাহেবকে বললো যে কলকাতা তোমার জানা কোনো ভালো কারিগর আছে কি না ইনস্ট্রুমেন্টের, যে ভালো তুমি করতে পারে। তখন ওস্তাদজি বললো যে এরকমভাবে আমার এক ছাত্র আছে, ও তোমার যতক্ষণ করে মোটামুটি ভালো করে। তো তাই নাকি? আর ওটা আমাদের দেশেরই লোক, মহেন্দ্রের ছাত্র। মহেন্দ্রের ছাত্র বল ঠিক আছে, তাহলে আমাকে নিয়ে চলো। তখন বাবা আলাউদ্দিন সাহেব আসলো এখানে। আসার পরেতে তখন এই আমাকে অনেকগুলি ইনস্ট্রুমেন্টের অর্ডার দিয়ে দিল।
অনেকগুলি ইনস্ট্রুমেন্ট আছে। যাওয়ার পর একদিন আমি তৈরি করলাম, তৈরি করার পর তুমি তৈরি করো, তৈরি হয়ে গেলে আমাকে আলী আহমেদ খবর দেবে, দিলে পরে মাইয়ার থেকে আসবো। তারপর উস্তাদ আলী আহমেদ সাহেব আসলো, আসার পর ওনার এক ছাত্র আমার থেকে শরৎ তৈরি করে নিয়ে আলিয়া প্রকাশ সাহেব দেখাইল। দেখাতে আলিয়া প্রকাশ সাহেব বলছে বাহ চমৎকার তৈরি করেছে। উনিও তখন অর্ডার দিতে আরম্ভ করলো। ওনার কলেজের আমেরিকার যত স্টুডেন্ট আছে কলেজের প্রচুর পরিমাণ এখন পর্যন্ত সেই ওনার কাজ আমি। হ্যাঁ, আমজাদ আলী খান সাহেব বহু আগে যখন প্রথম আসেন তখন ওই আলিয়া প্রকাশ সাহেবের একজন ছাত্রর মতনই ছিল মোহন দত্ত বলে। তখন ও আবার সবার সঙ্গে তানপুরা বাজার, তখন আমজাদ আলী খান সাহেবের সঙ্গে তানপুরা তৈরি করেছে। তখন ওই মোহন আমজাদ আলীকে বললো যে এই তুমি তখন ওনার 14-15 বছর বয়স আমজাদ আলী খান সাহেব। তখনই বললো যে তুমি কি সব ভাঙা বাজাচ্ছ, না আছে আওয়াজ না আছে কিছু, তুমি এত ভালো বাজাও। বললাম দাদা কাহা সে বাজাইগা, আমার তো জানা নেই। বলে চলো তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে, আমার দাদা সহজ যে তৈরি করে আর বাবা সহজ যে তৈরি করে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। তবে আমাদের অর্ডারের অভাব নাই, প্রচণ্ড আমরা আমার সারা বছরেতে এত অর্ডার থাকে যে আলিয়া বোরখা সাহেবের কাজ করিয়ে আমি তুলাইতে পারি না। Braganza's shop is almost synonymous with evolution of Western music in Kolkata. Situated in Marquis Street amidst a lazy cosmopolitan neighborhood, Braganza kept on making violins, guitars and pianos for the Kolkatans for almost the last 100 years. Craftsmen are working here for generations in Braganza's workshop. The senior Braganza was a great saxophone player, whereas the son and grandson are accomplished pianists. We went to the house of these 3 generations of fantastic musicians. My uncle and father in the shop, they developed it very slowly. They were basically into repairing of pianos, repairing of saxophones and selling the instruments. They would also be the foremost people of importing instruments in those days, like Hofner guitars and mandolins, piano accordions, all this. And they basically learned to design from the foreign instruments and manufacture instruments in India. Even though they would not themselves manufacture, they would get our very, very learned craftsmen over here and teach them how to do it. And they would in turn manufacture, and many of them became very big manufacturers in Calcutta, like Gibson and Hobner and all these companies. They were basically taught by my dad actually how to manufacture the guitars. We were very friendly with people like Louis Banks and Arthur and Carlton Keto and all that. And they used to have a table in Blue Fox at the top, you know, which was the band people's table. So they would allow us to come there, and we would order 1 beer and share it among 4 or 5 of us throughout the night. Of course, we would dance our hearts out to their music. And almost every Saturday, Sunday, we were at the Fox enjoying the music, from which we actually learnt a lot of music also. Today the music scene has changed a little bit in the sense that it's become a little more local, a little more what I call Bangla rock and indie pop and all that. That has become a very big thing. Fortunately, they have good taste, so they are emulating the old Western music lines and basically using only the lyrics of this thing. So their songs and the things are a very good mixture of good Western music as well as good Indian. The 70s. It was a turbulent time for Kolkata. On one side, the Naxalite movement. On the other, the beat movement was filtering into the city. The cultural wing of the extreme left used songs to mobilize the mass. Extreme left slogans were the writings on the wall. Protul Mukherjee, an extremely talented singer,
He was most probably the only tenor in India. Though Protul was rediscovered in the 90s, he remains an integral part of the musical history of the city. 1948-এ আমার বয়স যখন 6 তখন বাবা মাদ্রাসাতে কাজ করতেন। তখন গান্ধীর মৃত্যুর পরে সে হুগলি মাদ্রাসাতে বাবা মাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি লিড দিয়েছিলাম রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, আর সমস্ত মুসলিম ছেলেরা, পতিত পাবন সীতা মুসলিম ছেলেরা সেই গান শুনে তারা সমস্বরে গিয়েছিল। এটা আমার বলতে গেলে প্রথম পাবলিক পারফরমেন্স। হ্যাঁ, 38 জানুয়ারির পরে কোনো ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো দিনে হবে। 68-69-এ যখন আমার ভাইয়েরা এই পথ বেছে নিল, তখন তারা হুগলি কলেজের সঙ্গে তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের যোগাযোগ, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির যোগাযোগ, এই তৃতীয় শিবিরের রাজনীতি তখন শুরু হয়েছে খুব বেশি করে। চারু মজুমদার নাম তখন জল জল করছে, মাও সেতুং, চেয়ারম্যান মাওয়ের ছবি দেয়ালে দেয়ালে 6 লাভ, একদম চারপাশে চেয়ারম্যান। আমার ভাই বোধহয় মানে চোখ বুজে এরকম করে মায়ের ছবি এঁকে দিত দেয়ালে, সেসব দেখে ওরা যে কাজটা করতো। আমি তখন বাড়িতে যেতাম শনিবার আবার কলকাতায় কাজ করতে যেতাম। তখন বাড়িতে সারাক্ষণ এরকম একটা হচ্ছে, করতে করতে ওদের যে বইগুলো রেখে যেত সেগুলোও পড়তাম। আগে যে একটু পড়িনি তা নয়, কিন্তু সেটা ছিল প্রায় মানে আঁকা ছবির মতন। এবার দেখছি যে সেগুলো হাঁটছে, হ্যাঁ, একটা স্ট্যাচু নয়, এগুলো প্রাণবন্ত ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। এবং তখন আমি ওদের যে বইপত্রগুলো আবার একটু সিরিয়াসলি পড়তে শুরু করলাম। মাও সেতুংয়ের রচনা আরও মন দিয়ে পড়লাম। আমি পুরোপুরি যেটা আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে মানুষ কেন্দ্রিক। মানুষ বলতে অবশ্যই যারা বঞ্চিত মানুষ, যারা সব সুযোগ সুবিধা পায় না, তাদের সঙ্গে আমার একটা একাত্মতা আছে। তুমি বলতেই পারো যে শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি তাদের জায়গায় নই, হয়তো তাদের কাছে যেতেও পারিনি, কিন্তু আমি যখন তাদের কাছে যেতে পারি তখন যেভাবে আমি নিজেকে মানে মনে করি যে আমি যেন অনেকটা সম্পূর্ণ হলাম। কখন তাও চোখে ঘুম নেই, জব তো ধন প্রাণ, আসছে দল বেদল লোকজন, বলছে সেই সুখের দিন নেই, বলছে দিন নেই, বাচ্চে কড়া সে কল পায়ে পায়ে, চাপছে ঋণ বোঝাই, থর থর কাঁপছে হাত পাও, সামনে ঘোর মরক মুশকিল, বাঁচবো জোর কোথায়। আমরা ধান কাটার গান গাই, আমরা লোহা পেটার গান গাই, আমরা গান গাই, আমরা রাম রহিম সরদার, সারছে যার যা কাজ কারবার, এমনি দিন ভোর, হয়তো সাঁঝ বেলায় তারপর জমছে আট চালায় মজলিস, কিংবা চুপচাপ ভাবছি বীজ বোনার দিনকাল, ভাবছি কারখানার রোশনাই আজ তো ঝলমল। Another Naxalite, Gautam Chattopadhyay, indulged in a mad musical experiment in the city, most probably the only after Sholil Chaudhary. Gautam is known as the father of the Bengali band movement. His first experiments left little impact because the audience was not ready and he did not compromise. But when the time came, he became a cult figure. Gautam didn't live for long, but the movement he started still lives on. I think 1976 actually we started a group. The first group the name of that group was that Shaptarshi. So then we gave a performance, 2 or 3 performances. Then after that we changed the name into Moina Ghoraguli. We are all urban folk singers. We are all folk singers, I think. Most of us are folk singers. Only thing we are a different breed of folk singers. Is we sing about, these are all folk songs of the city. But we are folk singers. We are not pop singers. Basically we are talking about the social
situation, issues, time, crisis, people, life, about the city and the movement that is happening. This song, the listeners took exactly 20 years to understand and enjoy it. The time when we sang, they never understood that what we tried to do it. You know, actually, that's the prelude was starting with the violin. You know, then after the prelude, then all the four voices sing. You know, and then after this, everyone singing that. You were talking about change in the Bengali psyche and in terms of as a human becoming more commercialized, the satellite, the effect of satellite. And মেঘ জমেছে আবার আকাশে, ভিড় জমেছে ফুটপাতের ধারে, ডাকছে আবার নিয়ন আলো তোমাকে আমাকে, সন্ধে নামছে খ্যাপার শহরে, ভুলতে চাইছে শ্যামলেন্দু হেরে যাওয়ার জ্বালা, মাত্র 150 টাকা বাড়লো ইনক্রিমেন্ট, ভুলতে চাইছে মাধবী তার শুভ দৃষ্টির মালা, কিন্তু চাকরি হচ্ছে না যে পার্মানেন্ট, ভুলতে চাইছে সকলেই সকলের যন্ত্রণা, কত স্বপ্ন হয়ে যাচ্ছে বেহাত, কিছুক্ষণের জন্য তাই নামছে এ শহরে, ভুলে থাকার একটা খ্যাপারা, ভুলে ভরা ভুল ভুলাইয়া অলিতে গলিতে, বাড়ছে ভুলে থাকার বাজার দর, ভুলে ভরা জীবনগুলো বুকে করে নিয়ে চলছে আমার খ্যাপাটে শহর। We first got to work with him in the project, the album Bochor Kudi Pore, where he wrote a song called Preeti, which he thought would suit us very well. So we got together at his house and he showed us the song. And he said, I want you guys to arrange this song and play it any way you choose to, whatever you feel suits the song best. So we sat down and we arranged it and gave it the Crosswinds chart, the stamp, which we thought a very rockish kind of a psychedelic kind of a thing. So we went to the studios and we recorded it in half a shift. It just came, we just went and played and it got recorded, and when the album came out, it became an anthem. নাকি ছোট হতে হতে স্যাটেলাইট আর কেবলের হাতে, ড্রয়িং রুমে রাখা বোকা বাক্সতে বন্দি, আহা হা হা আহা 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 আহা, ঘরে বসে সারা দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ, আজ হাতের মুঠোতে ঘুচে গেছে দেশ কাল সীমানার গণ্ডি, আহা হা হা আহা 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 আহা, ভেবে দেখেছো কি তারারাও যত আলোক বর্ষ দূরে, তারও দূরে, তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে। In the same 70s, another music movement started in Kolkata, the birth of original English rock bands. Dilip Balakrishnan, who was a founder member of the band, High, left his work unfinished and passed away. It is believed if Dilip was alive, India would have had their first international English rock band, comparable with any other in the global scenario. Great Bear, the first rock band in Calcutta to start doing original work. Our singer, John Brennan, wrote
some very nice originals. And Dilip Balakrishnan, also a founder member of Great Bear, started writing original music in Great Bear itself. And we had a short, you can't call it a rock opera because there was no story as such, but it was called Seagull Empire. It was a collection of original songs. So good melodies and arrangements, original rock music started happening in Great Bear, which broke up, ended round about 72, 73. Then after a hiatus of about a year, High was formed. This was Lou Hilt, Dilip Balakrishnan, myself, and guitarist, our first guitarist was Adeshar Irani. Shubir joined around 78. By the early 80s, our concerts were like 60% original and 40% covers. Round about mid 80s, it became 70-30. We were doing mainly original work in our concerts. We were a concert band and we played campuses. Unfortunately, round about 87 or 88, it was found that Dilip had cancer. And he died in 90. His last performance with us was in 89. Someplace else, Nandan Bakchi, another founder member of High, now plays in this pub, and he sings High originals written by Dilip. We took the liberty of playing the original over Nandan's band. Sing for a bottle of wine. Leave it to the monkeys sitting on the wall. Lord, I needed some action when I saw Monkey Joe swinging on a chain in the pouring rain, singing a song of freedom. Sing for a bottle of wine. Jazz. My friends Bappai and Tubby have a group called Congo Square. They perform and organize jazz festivals in Calcutta. We went to one of their jamming sessions. In a microcosm, Calcutta represents the development of jazz around the world. Jazz is in many ways dying out around the world. Calcutta is one place where it exists and lives. I wouldn't be where I am musically if it wasn't for the fact that Calcutta is so imbued with music. It's there in everything. Even sometimes I wonder that when you hear the cars honking on the road, whether it's to a rhythm. It's such a noisy and vibrant and drumming kind of city that there has to be music. But if you look at the background, it's always been there. There's nothing like, for instance, Bangla rock anywhere else in the country. The vibrancy and it doesn't need anything more than the market in Calcutta to survive, and it has survived for a couple of decades. And I don't think any other region in the country can boast of a thing like that. A genre that exists regionally, and that's it.
রাত 12:15 আমার এই রাতে ঠিক এই সময় গ্রেপ্তার করেছিল কেউ বাকারা সেরো ক্যালেন্ডারের ফিকে পাতাটায় লেখা ট্র্যাজিক হিরো শোক গাথাটা সানকাল পাত্রের প্রতিক্রিয়ার রাতে আজ মুক্ত প্রতিশোধের ইশারা ইশারা I love to make noise. I teach in a school, in a government school. I just do music. I'm a shoe designer. ক্লান্ত এক নদীর দুধারে গোটা শহর মোরা কারে জগৎজোড়া শিশুদের বিজ্ঞাপন কি পেলাম না চাই কপাল গুনে জীবন কাটাই পাথুরে শহরের অন্ধকারে It's a wonderful thing happening. I mean, if you want to be cynical, you can put anything down. You can put anything down if you want to be cynical about it. But believe me, this is not happening anywhere else in the world. এনেছি মৃত্যু পান মৃগ না বিরিঘ্রাণ রাজা খোঁজে সোনার হরিণে কাল কুঠুরি ঘরে কৃত কাশিকে দেব নির্বাসনে কালো দিনে দাসী পুত্র আমি রাত্রহী আসামি হারিয়েছি শৈশব শাসকের চাল পিঠে চাবুকে কাল শীতে পোড়াবো শাসকের There are kids everywhere. There's a para called Metal Polli. Do you know that? In Kudghat. And it's called Metal Polli because there are 23 heavy metal bands who are belting it out in Bengali. ফুটপাত ঘাসা বেলুন গাড়ি শুভ বাধা যত লাল আর সাদা ওরাই আমার কত মতো এই শহরে With all these children, if they come together with knowing the music, I'm sure there is a lot of glorious side I can see it, you know. I mean, if this happens, you know, if the children they learn music and if they study something about the old jazz and rather than not, you know, what I tell my boys that don't run after certificate, don't run after money. Learn and give your soul into your music. Try to be with that, you know, feel it. And then As my sojourn in the city draws to a close, I drift on the notes of both the old world and the contemporary. And as I do, I discover its vastness of variety, which me and the lens may not have been able to capture entirely. But in this diverse and magical Kolkata, despite the turns that I may have missed to explore, I discovered a whole new city of music. সে হাসি ছুটে যেত গোধূলি মিছিলে সবার লক্ষ্যেতে তুমিও কি ছিলে সে হাসি ছুটে যেত গোধূলি মিছিলে সবার